ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੋ ਗੈਸਟ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗੁਰਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਤੋਂ ਹਨ। ਗੁਰਧਰਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪਾਰਕ ਐਵੇਨਿਊ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਧਰਮ ਵੀਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਧਰਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਜੋਇਨਿੰਗ ਅਸ। ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਨ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ? 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ, 5.5 years. 5 ਸਾਲ. Yeah. I tried it before, yeah. So it's been just over 5.5 years. So Well done. yeah. And what was your addiction? ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? Well, सारा कुछ सी, नशे, शराब, more or less anything I get my hands on. Yeah. Drugs? Drugs, yeah, drugs. A lot of drugs. Weed, powder. There was everything. Alcohol, but alcohol's always been there, and towards the end, more focused on alcohol. Yeah, towards the end, yeah. And Gee, what was it that made you turn to alcohol or even drugs to as a coping mechanism, let's say? I mean, you said it there. You know, coping mechanism. Initially it was just for enjoyment, for fun. You know, with mates, we used to go out, and every time we got together, there was usually some sort of alcohol or weed or something was there, and you know, I just continued to drink and take other substances when I was with a group of people, and then it just escalated from there. Yeah. You know, in the fellowship, they say in the fellowship of AA, I know you go to AA, I do AA as well, which helps us stay clean. They say that this disease is cunning, baffling, and powerful. So from the way you just described it then, it sounds that was very, that's how it was for you, very cunning, baffling, and powerful. Absolutely. Yeah, it's cunning because, you know, there was times when I didn't want to drink, but I just it was everywhere I went, and I thought that was the problem. There's too many off licenses, and it's baffling because, you know, I would go out with the intention of only having maybe a few drinks. You know, I'd probably go out and say, okay, you know, today we just have 2 or 3 and that's it. And next thing you know, I'm in a blackout. It's powerful because, you know, I didn't realize the first drink that I took was the one that did all the damage. And so alcohol is cunning, baffling, and powerful. And it's cunning today also because it's still everywhere I go, everywhere I look, it's there. So yeah, extremely powerful for this guy. You know, I'm not demonizing alcohol for other people. Other people can enjoy it, you know, if they drink sensibly, safely, you know. But for me, I can't go back to that sort of drinking. So yeah, cunning, So baffling, extremely powerful. Yeah. And how do you maintain your recovery today? You know, even after 5 Well, years, how do you maintain it? Well, I go to, like you mentioned, you know, I'm a member of you know, of AA. I go to AA. Please don't look at me as a representative of that you know, of AA. You know, I'm just a member. I could pick up a drink tomorrow, you know, but it works very well. It's statistically it is proven to be the best way to maintain sobriety. But yeah, today I help other people. You know, I came in. Initially, I didn't know about any. You know, I didn't know the first drink did the damage. I didn't know it was I had an obsession of the mind. I didn't know it was
you know, physical, spiritual, mental. So yeah, मैंने तो कुछ भी नहीं पता सी, you know, when I came in, you know, lucky people would say to me, थोड़ा जा पिया कर, you know, and I didn't know that ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ drink ਆ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ. So there's a lot of things I didn't know that I learned Yeah, but there's from. also, I was told the same, and people from the Gurdwara that I used to go to, the Gyanis and the Singhs, yeah, they say, we, thodi pee liya kar, Mm. before you go to bed, do peg laling, and neend aa jandi hai. Yeah, but that doesn't Roti work for kha us, does ke. it? Yeah, No, no, yeah. that doesn't work. And I think, okay, chal, I'll try that. You know, थोड़ी पिया कर. Or ना whiskey ना पिया कर, beer पिया कर, wine पिया कर. And I thought, chal, I tried everything. All the Mm, suggestions, all weekend they see. Yeah, I always ended up on the vodka. You know, the vodka was the drink for me. And you know, I mean, God love them. You know, they. What I didn't realize is, you know, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਤੇ, you know, ਕਦੀ ਕਦੀ, you know, they will drink a lot. But mere vango pinde nahi si. Tayo they thought mere vango yeah, he's the same as me. You know, why mm, can't he have? I can have a little bit. He should be able to have a little bit. But mm. we're different. I'm a different. But but I'm a different type of drinker. but gee, we all have a rock bottom, don't we? Yeah. Uh, everyone's rock bottom's different. What was your rock bottom? When that realization came in and said, "Gee, enough is enough." I lived on a rock bottom. You know, for me, the rock bottom was definitely when the police were getting involved. You know, found myself in police stations, and I was like, oh, how did I end up here? You know, waking up in hospitals, just places which I didn't even know what had happened the night before. So, I mean, I got to a stage where I just kind of like thought it was just part of the week. You know, during the week at some point, कितने कोई police or agency, ambulance, कुछ ना कुछ इतना ही ਹੁੰਦਾ ਸੀ, you know, and I didn't care. शराब पी के भुल ਜਾਂਦੇ, next week कुछ ਹੋਰ हो ਜਾਂਦਾ. Um, but for me, the rock bottom definitely came. I would say when I was sitting in a cell, you know, sitting in a cell, and I thought, how did I end up here? And मैं सोचा मैं कितना इथे पहुंचा, you know, मैं, you know, just the people ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, family, friends, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਦਾ ਸੀ, you know. Mm, ਤੇ I just thought, you know, I went to AA previously, you know, through a rehab. ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਸੀ, you know, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ. So I decided that, you know what, when I get out, I'm gonna just do this thing properly, you know, that really just everything had to change, you know. So I just decided that was it. I'm gonna come in and ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ. ਕੁਝ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ 30 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, 20 ਸਾਲ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤੇ 3 mm, ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬਗੈਰ. ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 30 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆ. ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਗੋਰਾ ਆ ਕਾਲਾ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆ, you know, back then ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, you know, ਉਹ ਤੇ ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ mm. ਥੋੜਾ ਪਿਆ ਕਰ, ਕੰਟਰੋਲ Yeah. ਕਰ. But I had to go to these people, and you know, Mm. it's just one of the things when you're desperate. ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਤੇ, you know, you go to anyone, ਜੋ ਵੀ ਆ ਗੋਰਾ ਕਾਲਾ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ. So Yeah. I went to So, these people and I learned, yeah. satsang ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗੁਰਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਾਂ ਬਾਪ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ. ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਓ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਣ. ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਗੁਰਧਰਮ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ AA ਮੀਟਿੰਗ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭੀ ਸੀਗੀ. ਸੋ ਗੁਰਧਰਮ ਹੁਣੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਆ.
Gurdharam, I want to ask, ਤੁਸੀਂ mention ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ family ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਿਆਂ ਨੇ, mm, ਤੇ mm. what was the impact your drinking, what was the impact your drinking had on your family? ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Oh, ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ, and your mom, your dad, mm, your sister, your brother, what mm. was the impact on them? You know, just embarrassment. Then, you know, it got to the stage ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, you know, party, they had to keep an eye on me all the time. I bought a lot of ਨਾਲੇ ਡਰ ਵੀ, you know, police agency ਘਰ ਆਉਂਦੇ, you know, ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ, you know, a lot of anger, a lot of hurt, you know, a lot of Shame. painful, a lot of shame. Yeah, but I didn't feel it at the time. I didn't Mm. care. All I cared about was reggaeton milne minnu, sharab le o mere li, and that's it. My mum was there picking up the pieces. My sisters were there picking up the pieces. My younger brother, you know, he started to go through his own problems with alcohol, you know, and you know, he drank himself and he died, you know, and it's caused my family so much pain. It's just unbelievable. It's you know, my dad also, he used to drink quite a bit back in the day, and but my drinking went beyond his, you know, it really did, and yeah, just a lot of disappointment for them. But you have to understand, our plan थोड़ी सी मैं ਜਦੋਂ मैं छोटा ਸੀ मैं ਸਕੂਲ ਚ ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, you know, it wasn't part of the plan ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, you know, Yeah, but you know, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਆ, ਪਰ ਫੈਮਲੀਆਂ ਕਈ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, it's an illness, a disease. And I think yeah, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਲੀ ਆ, you just said ਕਿ you didn't wake up one morning ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ alcoholic ਬਣਨਾ ਆ, it just it crept up on you. So, and I yeah, think ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਘਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ I think the thing they need to understand is that it's an illness and a disease. ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. And how 100%. important is that? And how important is that for the families to understand that? Very, 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 very important. I think Abba Maria, I see, we're not bad people trying to be good people. We're sick people. And ਜਿਹੜੇ family ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੇ which you can't blame them, innit? They're well within their rights to, you know, my mum and dad said, "Ja mar ja," you know, and all these sort of things. We're sick. It's sick. It's a sick person, and they need to be treated. Say if you've got someone in your family who's got pneumonia, you know, you got to treat them like, okay, this person is bamar, and the less conflict, the better. You know, if you, it's better to be approached in a helpful way. Like when my sisters found discovered the rehab for me, you know, the way they came to me, they didn't come to me giving me galan karke thodi aisi mein, you know, they said listen, you're gonna go to a rehab, and I was like, मैं नहीं जाना, मैं नहीं उत्थे जाना है, मैं उत्थे मैं उत्थे की करना है, मैं इत्थे रहना. They're like, no, it's gonna be fine, it's gonna be good, you're gonna, they my sister actually convinced me to go because she said they go hang gliding, they go surfing, they go mountain climb, all these things. It's like a holiday. When they look at the holiday and I thought, great, yeah, that sounds good to me. And just the way she spoke to me, her tone and everything, like she knew she was dealing with someone that was sick. And this is without any knowledge of this disease, but my sister just knew. So I was like, all right, let's go. And I went there, and it was nothing like a holiday. You know, it was pretty full on. So the families, yeah, absolutely. As it's very, very difficult for the families and the wives, even whoever is affected by the person's drinking, could be the husband, mum, dad, children. There's a program for them too to attend. But it's a sick person you're dealing with. Then you know So, it's Gigi, something that you just mentioned there, I do emphasize this a lot to the families that phone and ask for help, is your language and your words, like your sisters,
and the tone they spoke in can actually, that can be the start of the healing process. And that's very important, isn't it? 100%, absolutely. It's not. It probably won't happen immediately. The tone. It's about having a helpful attitude. And kadi you're gonna have to just sit there. If he like me, I would go off on a spree, drink. God knows, Mm. 2 weeks, 3 weeks, and I might be like, "Mesharab shadaniya," bored. I've just had enough. Bored kushwaya. Then that's a good time to offer. Look, our program here, AA is available. There's a rehab available. Katiri, you can go South Africa now. It all costs money, but there's options like Thailand. There's a rehab. South Africa. There's a rehab. But that's the time to ask them, and definitely it's not a good time to Ladnani or MB or Be be angry. critical. Because if they came to me because they did a lot of that. If they were critical, resentful, angry, which I don't blame them a single bit. But when my sister came with um, the helpful manner that she came in, it made me think, okay, let's give this rehab a go. And it works better, definitely works better. And if not, So, then let them carry on drinking, whatever, 2, 3, 4 weeks, however long they go out. As soon as they calm down and because look, when it was offered to me and I said no, in the back of my mind, I knew, look, this has been offered, but I might have carried on drinking, but then I was like, I've had enough. Then my sister will say, look, that was, it's still there. The offer's still available to so. ਸਾਧ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਧਾਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਧਾਰਮ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਸ਼ਈ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੋਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਗੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਆਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਮਝੂਗਾ। ਬਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼, ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜੇ ਨਸ਼ਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰਿਕਵਰੀ ਨੈਟਵਰਕ, ਜੋ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਸੰਸਥਾ ਚੈਰਿਟੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਧਾਰਮ ਹੁਣੀ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰਿਕਵਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। Gurdharam, I just want to come to coronavirus, COVID-19, and things have changed. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਸਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਮੀਟਿੰਗਸ, and they've been going on Zoom. So that's changed, and how's that worked for you and the people in the fellowship? Oh, I think it's worked really well. So Bella, we all sat in a room, and everything moved online to Zoom. And truthfully, the numbers have increased. Yeah. We used to get maybe 15 people, sometimes 20. Now we have on average 30, 35 people come to the Zoom meeting, and I I feel it's working. I feel there's a lot of people whose drinking increased during the lockdown, and it's convenient. It's a bit more convenient for some people. Turn on your laptop, type the code in, and there you are. You're in a room full of people that are all trying to stay sober. And Gee, I yeah, think one of the biggest anxieties for people who've got an addiction, whether it's alcohol, drugs, or even gambling or any other addiction, is when they're going to these fellowships, these meetings, is the confidentiality and the anonymity.
And even with Zoom now, there's the added benefit that if someone wants to keep their camera off, they can keep their camera off and still have the benefit of the meeting. So I think for a lot of Punjabis, I know that people that phone, and that's one of the first things they ask is the confidentiality. And even in the face-to-face meetings, I know you do reassure people that everything that's shared in those rooms is confidential. But also in the Zoom meetings, it's the same, isn't it? Absolutely, yeah. Everything that's spoken about is kept in that room. You know, nothing. There is gossiping. Gossiping is so dangerous. So the crazy thing is, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ we used to be standing outside, Fernando ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਇਹਨੇ ਆ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ, and all the rest of it. ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. You know, this is an absolute no-no because it's dangerous when people are gossiping with people trying to stay sober because you know for Jim maybe sharab I don't know when I'll stop. It's dangerous. So if someone new comes in and people are gossiping and they don't feel safe, so it's we're very like absolutely no gossiping. And if you want to turn your camera off, absolutely turn your camera off. We have no problems with that. And yeah, everything that's said in that room stays in that room, and you'll be surprised that you know, whatever, even the things I've spoken about today, I'm sure there's going to be people out there that can relate to it. There's going to be some Bande women that have done the same sort of thing, you know. And this is the reason I came in and stayed, because you know I heard this Banda. He said his story, and it was just like mine. And he spoke about the nasty things and the shameful things that he did, and where alcohol took him and drugs took him, and I was like, yeah, the same thing happened to me, you know, Jay, you mentioned women as well, and I think mm, sometimes we forget in our community, not just in our community, in the wider community as well, that this affects females as well. And I've been on the Zoom meetings, I've been to the face-to-face AA meetings in Southall, and I just want to say to the Sarsing, the Southall meeting is a really good meeting. I know we've got a really big Punjabi Sikh community in Southall, so please, you know, like Gurdharam says, there's no gossiping. We're all the same. We're all addicts. We're all alcoholics. Some people there with other addictions, but they come in there because they can share and they won't be judged. And that's one of the most important things. We don't judge anyone in there because we're all very similar. So, but you also touched upon women that attend these meetings, and it's the same for them as well. You know, they're affected with this disease, but they can come to a safe place where they won't be judged, and there's other women there as well to support them. absolutely, yeah. There's it's a mix of people. I think you know when people think alcohol, they think bande bob Mm, in there, but nah, it's different. Today is very different. Women are openly drinking now. You know, it's my sisters enjoy a glass of wine, but they're not alcoholic. You know, but it's just accepted. Belani, maybe before it was different. Women, been on this. Ajkal not all of them, but a lot of them do drink. You know, they have a glass of wine yeah. with their dinner. You know, and some of them end up needing to come to these rooms. And if they're Asian women, absolutely. You know, in these rooms, women are safe because it's very important that the women, we're all mixed, but a woman will help another woman rather Yeah. than so you know rather than a banda come. You know, it's better if a woman helps another woman, a woman who's been around a while. You know, and she can help the woman who's just walked in. Yeah, but Fair. as a community, we look out for each other. You know, we're all allies, and doesn't matter what you've done. We're not concerned about what you've done. Brilliant. Satsing jo ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਗੁਰਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਆ ਤੇ ਯੋਗ ਸੇਵਾ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਮਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਆ AI, ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਗਲੀ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ
ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਆ ਗੁਰਧਰਮ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਗਲੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਮਦਦ ਦੀ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰਿਕਵਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।